Hello everyone, welcome to Antennas and Microwave Engineering lecture series. In this video, I am going to explain about microwave filter design types with MCQ questions. Now, we will move to the first MCQ questions. Okay, now the first question, ennan parunga, all pass filters are designed to provide, the options are group delay, second time delay, third option phase delay, and D, the fourth option, which is nothing but phase shift. இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டினை நல்லா கவனிங்க. ஆல் பாஸ் ஃபில்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? வர்ற என்ன ஒரு சிக்னல் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்தாலும் பாஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல் பாஸ் ஃபில்டர். அப்போ ஆல் பாஸ் ஃபில்டரில் மெயினாக என்ன ஆகும்? இப்போ சிக்னல் வரும்போது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலோட சப்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்கும்? ரெண்டோட ஃபேஸ் வந்து டிஃபர் ஆகி வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் நடக்கும். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் here all pass filters are designed to provide ஒரு all pass, அதாவது ஒரு ஃபில்டர், அந்த ஃபில்டர் வந்து வர எல்லா சிக்னலையும் அது வழியாக பாஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் அட்டின்யூட்னா அந்த ஃபில்டரால் என்ன ப்ரொவைட் பண்ண முடியணும்னா the answer is phase delay. ஓகே ரைட்டா? இது ஒரு ஐடியல் கேஸ். பட் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆல் பாஸ் ஃபில்டர் நம்ம மைக்ரோவேவ் ஃபில்டரில் டிசைன் பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? ஓகே, now we will move to the second question. If you want to achieve ideal response of a low pass filter practically, then the order of the filter n will be, அதாவது ஒரு low pass filter இருக்கு, அதோட அந்த low pass filterல வந்து லைக் வந்து nth order filter, அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஐடியலாக வரணும் அப்படின்னா அந்த என்னோட வேல்யூ. இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் ஐடியல் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ப்ராக்டிக்கலி, தென் தி ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபில்டர் n will be. ஓகே right? The options are n equal to 6 and n equal to infinite and n equal to 4 and the last option is n equal to 0. ஓகே, இங்கே நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தாலே தெரியும், வெரி ஈஸி. அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஐடியல் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் லோ பாஸ் ஃபில்டர், n ஆர்டர் ஃபில்டருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு ஐடியலாக ஃபுல் ரெஸ்பான்ஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்? இன்ஃபைனட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா 0 யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபோர்த் ஆர்டர்லேயே யூ won't get that and 6th you won't get it, right? So if you want ideal response for an nth number of filter section, then that n value must be what? Infinite order, and you will get ideal response. Okay, right? Now the answer is n equal to infinite. Now the third question, a network either T or pi is said to be of constant k type if Z1 and Z2 of the network satisfy the relation. ஒரு நெட்வொர்க் டீயாகவும் பை மாடலாகவும் இருக்கலாம், பட் Z1 Z2க்கு நடுவில் என்ன ரிலேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்? The options are Z1 Z2 equal to k, second option is Z1 Z2 equal to k square, and the third option is Z1 Z2 equal to k cube, and the fourth option is Z1 Z2 equal to k power 4. And already I discussed this formula. The formula is, what's the answer? The B is the answer. Z1 Z2 equal to k square. This formula you should remember. Okay. Now the fourth question, in the circuit shown below, find the value of Z1. Now see the circuit. Okay, right? Based on this circuit itself you can understand it. One inductor is there and then capacitor. It's like a series inductor and parallel capacitor. Series inductor and parallel capacitor nale adu vandu low pass filter. Okay, so low pass filter க்கு அவங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஒன்று j omega l, the second option is 2j omega l, the third option is j omega l divided by 2, and the fourth option is 4j omega l. Here they are asking about Z1, and Z1 na series இருக்கிறது, எங்கே இருக்கிறது? இண்டக்டர். ஸோ இண்டக்டர்னா Z1 equal to j omega l. Don't think that l by 2 equal to உடனே j omega l by 2 போடணும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்? Z1னா என்ன எலிமெண்ட்? இண்டக்டரா கெப்பாசிட்டரா? லைக் தட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் Z1 equal to j omega l. These are the formulas I already explained. Okay, now the answer is what? J omega l. Now see the fifth question. The cutoff frequency of the constant k low pass filter is. The cutoff frequency of the constant k low pass filter is. The options are, first one 1 divided by root LC, and the second one 1 divided by pi into root LC, and the third one root LC, and the fourth one pi divided by pi into root LC. Okay, and the answer is 1 divided by pi into root LC. Actually
This is cutoff frequency, no? Okay. The formula omega c equal to 1 by 2 divided by like that, the formula will come. Okay. So when you substitute omega c equal to 2 pi fc, okay, right, and you will get this answer. Okay, the cutoff frequency. Now the sixth question, what is an ideal value of attenuation for the frequencies in passband, especially for a cascade configuration? Okay, so cascade configuration முதல்ல உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். அதாவது ஒரு சர்க்யூட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட அவுட்புட்டை செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு இன்புட்டு, லைக் தட் when you continue number of stages, that is called cascade circuit configuration. Now the question is, what is an ideal value for the attenuation for the frequencies in passband? Okay, the options are A 0, B unity, third infinite, and the fourth option is unpredictable. What is an ideal value for attenuation for the frequencies in passband? இப்போ பாஸ்பேண்டில் அட்டென்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்னலை பாஸ் பண்ணவே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ ஐடியல் கேஸில் அட்டென்யூஷன் என்னவாக இருக்கணும்? பாஸ்பேண்டில் சிக்னலை பாஸ் பண்ணணும்னா அது அட்டென்யூட் ஆகக்கூடாது. அப்போது ஐடியல் கேஸில் the answer is 0. Okay, so this is the answer. Now we will see the seventh question. In band elimination filter, the frequency resonance of individual arm is geometric. The band elimination filter, the frequency resonance of individual arm is geometric. Okay, and the options are mean of two cutoff frequencies, difference of two cutoff frequencies, and product of two cutoff frequencies, and the division of two cutoff frequencies. The answer is mean of two cutoff frequencies because it's a band elimination filter. Okay, so the frequency resonance of individual arm is geometric. Band elimination filter எப்படி டிசைன் பண்ணிப்போன்னா என்ன பேண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பேண்டை ரிஜெக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் கால் பேண்ட் எலிமினேஷன் ஃபில்டர். ஸோ த பேண்ட் எலிமினேஷன் ரெப்ரசன்ட் த மீன் ஆஃப் two cutoff frequencies. So difference of two cutoff frequencies we can do that, and the product of two cutoff frequencies is not there in the filter design. Am I right or not? Product or division. Okay, so the value we have to take is because it's a geometric, no, so we have to go for always the RMS value. That means the mean value, mean of two cutoff frequencies. Okay, now the eighth question, for the design of prototype high pass filter T section, what would be the value of inductor if design impedance is 600 ohm and cutoff frequency is 1500 hertz? Okay, first of all, prototype high pass filter T section ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ப்ரோட்டோடைப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஃபில்டர் டிசைனில் எல்லாம் ப்ரோட்டோடைப்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ரோட்டோடைப்போட ஒரிஜினல் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன் மாதிரி. லைக் இந்த மாடலை வச்சு we can இதை வந்து இன்னும் எலாபரேட்டாக we can design that one. So that's why they gave the name as prototype. ஓகே, சரி. அக்கார்டிங் டு த சர்க்கியூட் இங்கே பாருங்கள், முதல்ல ஒரு கெப்பாசிட்டர் வருது சீரீஸ் ஆமில், தேன் ஒரு இண்டக்டர் வருது, ரைட்டா? ஸோ சீரீஸில் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் இண்டக்டர் வந்து பேரலாக வருதுன்னா இட்ஸ் லைக் SCPI, ரைட்டா? ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஹை பாஸ் ஃபில்டர், ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், நீங்கள் டிசைன் இம்பிடன்ஸ் அதாவது R0 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபில் நம்ம ஒமேகா சின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அப்படின்னா கொஸ்டினில் ஃப்ரீக்வன்சியை ரேடியன்ஸில் கொடுத்துருக்கணும். அதாவது ஒமேகா ரெப்ரசன்ட் ஆங்குலார் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டாக? ஸோ ரேடியன்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் அதை ஒமேகா சின்னு எடுக்கணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் ரெப்ரசன்டட் இன் ரேடியன்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஹெட்ஸ், இந்த மாதிரி ஹெட்ஸ், மெகா ஹெட்ஸ், கிலோ ஹெட்ஸ், லைக் தட் தேர் மென்ஷன், then it is represented as FC. கொடுத்துருக்க வேல்யூ FC, நாட் ஒமேகா சி. ஓகே, ஸோ அப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I will show you that. You can, so first you show the, I will show you the option 19.89 millihenry. The second option is 31.83 millihenry. Third option is 40.13 millihenry. And fourth option is 51.83 millihenry. And the answer what we are getting after calculation is 31.83 millihenry, and I will show you how we are getting. Now see this, the given data is R0 equal to 600 ohm. I told you know, கொஸ்டினில் ஹெட்ஸோ கிலோஹெட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒமேகா சி கிடையாது, FC. ஓகே, ஸோ இதை ரெண்டு விதமாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ டயக்ராமில் 2C ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க 176.82 நானோ ஃபேரட். பட் நமக்கு கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ வேணும்னா
C equal to, we are dividing that nanofarad value divided by 2. So I am getting C equal to 88.41 nanofarad. Okay. Rendu vidama we can find the value for the inductor. One is R naught equal to root of L by C. So in the rendu value villa edavadhu oru value vechi nama kandupidichiralam. See this, R naught equal to root of L by C. When you are taking the square time, so R naught square equal to L by C. So L equal to R naught square into C, and L equal to, I am substituting all the values and I will get L equal to 31.83 millihenry. Similar way, okay, we can go for this formula. I told, you know, high pass filter T section, omega C formula only there, 1 by 2 into root LC. Okay, and omega C equal to 1 formula is there, no, 2 pi f. So based on that 2 pi fc when I am putting, it equal to 1 by 2 into root LC. So if fc எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 by 4 pi root LC, and when you are taking the square term, fc square equal to 1 divided by 16 pi square LC. So when I am taking L on this side, so and fc on the other side, so 1 L equal to 1 by 16 pi square fc square into C. When I am substituting all the value, L equal to 31.83 millihenry. So both of the way you can choose it. Okay, you can choose it, you can find the value for this inductor. Okay, now see this, the ninth question. What do the high pass filter generally comprise of? High pass filter la enna irukku? Capacitive series arm, capacitive shunt arm, inductive series arm, inductive shunt arm, and the options are A and D is correct, and A and C is correct, and the third one B and C is correct, and the fourth one B and D is correct. Okay, so the capacitive A and D, as you நீங்க சிம்பிளா இந்த A and D கூட செக் பண்ண வேண்டாம். High pass filter அப்படினாலே SP, that means SCPI, அதாவது series capacitor and parallel inductor. Okay, அப்போ A correct, capacitive series arm is correct, and inductive shunt arm. Am I right or not? Okay, so the answer is A and D. That thing, when you thoroughly know the circuit, then only you can answer this question. Okay, so study all the formulas. Now the 10th question. The value of alpha in the passband of the constant K low pass filter is, அதாவது இது ஒரு formula, and இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது propagation constant is represented as அந்த wave form propagate ஆகிது போகுது இல்லையா passband and attenuation bandல, ஸோ அதை represent பண்ணது e power gamma. Gamma equal to alpha plus j beta. Alpha represent attenuation constant, beta represent phase constant. ஸோ அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்குங்கிற one of the formula. You just remember this formula. But there are some conditions are there for representing or for calculating this formula. Okay, and you can go through the textbook for the pose, you will get the result. Okay, right, the options are 2 cos h inverse fc divided by f, and B cos h inverse fc divided by f, and C cos h inverse f divided by fc, and D 2 cos h inverse f divided by fc. And the answer is 2 cos h inverse f divided by fc. This is one of the formula, you just remember it. இது எப்படி calculate பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த Z1 Z2ல இருக்கு இல்லையா, அந்த wave form பொறுத்து எங்கே 0 ஆகும் எங்கே cut off ஆகணும், some condition they will apply. Okay, அதாவது range, அதோட ரேஞ்ச் இப்போ 0 to omega c னா அதோட ரேஞ்ச் they will apply. ஸோ அந்த ரேஞ்ச், அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்குன்னா Z1 divided by 4 Z2 less than greater than what's the value. When you are substituting the value, okay, and the Z1 value எல்லாம் substitute பண்ணும்போது you will get this formula. Okay.